olwo rapture eri kumpi. Now the rapture is about to come. Kuba Yesu yagamba nga bwe kyali ku mulembe gwa Nuuwa, Because Jesus said, as it was in the Noah's generation, nga bwe kwali mulembe gwa Sodomu ne Gomora. like it was in the days of Sodom and Gomorrah. How can that be? Ekyo kibaawo kitya? And the owner of that school you have just seen is a gay himself. Ate nannyini essomero eryo naye musiyazi. Abaana ba myaka 5 bamaze okubasomesa about same sex marriage. Children of 5 years babasomesezza okwegadanga ne bannaabo. Kakati njagala mutegeere kino. So I want you to understand this. Ensi yonna eyinza okuba egenda kusiruwala. The whole world might be going to be spoiled. Naye nze abaana bange But my tebajja children kusiruwala will n'abaabalala. not be spoiled with the others. Oba onkubira mu ngalo oba tonkubira, Whether you clap for me or not, it's up to you. amasomero gonna gayinza okusiruwala. All the schools may get spoiled. Naye abaana bange But my children, Katonda be yankwasa whom God gave to me, n'abanteekako obuyinza, and He gave me authority over them, kiddire eri I'll let it go mu that famire side. yange temubeeramu homosexual In my wadde ge mu linnya lya family, there will Yesu. not be homosexuality, neither gay, in the name of Jesus. Ngenda kuteekinga obuvunaanyizibwa I'm bwange going to take my responsibility okusomesa abaana bange n'abazzukulu bange to teach my children and my grandchildren okwewala ebintu to ebyo. avoid such things. I want you to see what Dr. Joseph Serwadda did. Njagala balabe omusumba Joseph Serwadda kye yakoze. Omwana we bwe yatuuka ku ssomero ne wabawo omulenzi amukwatira ng'ayagala musaba omukwano gwa homosexual. When his boy reached at school and somebody wanted to request homosexuality from him, I want you to see what Dr. Joseph Serwadda did. laba omusumba Joseph Serwadda kye yakola. Twatwala omwana ku secondary school awantu. Twali tuli awo ng'akomyewo. Gideon nomulabira waka ng'atambula akimba ati muga kiki. I can't go to that school again. Dad, I'm not going back. Ekisunguyira kikuvuddewa. Nampitiramu ebiri ku ssomero n'ensalawo kati nja kumutwala nga ku makya. Ne munfunira essomero ekyambogo gye namutwala. Ne mutwala ekyambogo. Muvuga ku makya olweggulo ne munona. Ne muvuga ku makya ne tumusomba emyaka 3. Guli omwaka ogumu gwamala gwe yasoma. Ne tumusomba busombi okutuuka lwe yamalako secondary school. Nga omutima gutandise n'okunneraliikirira munda muli. Obanga ekyo tibatidde mwana wa musumba kukimugamba. Aba abalala yabagamba, you don't know me. Ate kalina olukaali ne kaba kaayira awo kaagala na kubasamba ne kasimbula, oba yajja na taxi oba yatambuza na bigere. Nze nalaba kantu katuya ne mujja wali nga katambula embozi yagenda okugwa nga maliridde. Simuzza mu secondary school ate ne mweri essomero simuliranyaayo kamutwale wala ne muteekaawo kumpi we mulabira. Abaana mubataase bye bayita muti wali abimanyi, bye babagamba teri abimanyi. Ngambira muliraanwawo n'eddoboozi eddene nti taasa omwana wo. So omwana wo komaawo. Nze nazze bawa counseling leero. Me, I came to give you counseling. Tuli mwezi gwa kusaba. We are in a month of prayer. Nsazizaamu enjiri yange. I've cancelled my message because abamu ku baana bammwe age y'abazzukulu bange. because some of your children is the age of my grandchildren. Serwadda agambye Serwadda said, obanga essomero eryo omwana we gy'ali teritya mwana wa musumba. if that school does not fear a pastor's child, Ate owa Asha how about the one of the usher? ezo zi decision kati ezirwadiko ze tugendamu. Now those are the decisions that we are going to take. Kabaddiremu Katonda awo njogerewe njagala okukoma. Katandike okatandikira. Katandike njoge njagala okukookera awo maawo. Twatwala omwana ku secondary school awantu. Twali tuli awo ng'akomyewo. Gideon nomulabira waka ng'atambula akimba ati muga kiki. I can't go to that school again. Dad, I'm not going back. Komaawo. Omwana agambye I can't go to that secondary school The again. boy has said so akuddayo mu secondary school. Twagala abaana basobola okukola decision eyo. We want children who can make such decisions. Because life is not all about education. Kubanga obulamu tebukwata ku kusoma Life kyokka. goes beyond education. Obulamu busukulumawo ku kusoma. The future is not all about education. Eby'omu maaso si kusoma.
The future goes beyond education. naye kusukulumawo ku kusoma. Education is merely part of the future. Nti okusoma kitundu butundu ku by'omu maaso. The boy Omulenzi did not even ask for permission teyasaba na from lukusa the head teacher, okuva eri edi from the teacher, askari. okuva ewa sikaali. He said, bw'obanga osabye bino, He said, if you have requested for this, ngenze wa daddy. I'm going back to dad. Nikafuluma gate. And he went out of the gate. Naye mmwe musirika But busirisi. for you, you keep quiet. Kyenvudde mbagamba. That's why I tell you. Bayibuli egamba The Bible says nti ensi yonna ne weeyitabo kanegena ne Antichrist, that even if the whole world gets berserk and runs Antichrist, but there will be a remnant. naye wajja kubeerawo abanaasigalawo. Waliwo kye bayita remnant. There is what they call asigalawo, kaawonawo. Omu ku bo ye Gideon, omwana wa Pastor Joseph And one Serwadda. of them is Gibeon now, the son of Pastor Serwadda. Kitegeeza nti Dr. Serwadda omwana we yamugambanga nti homosexuality bamukola bwe bati. That's why Pastor Serwadda, it seems he used to tell his son that homosexuality is did like this. Amukusaba bw'ati. The one who requests for it in this way. Obukodyo bwabwo bwe buno. The signs are these. Kati n'akaana bwe kalaba nga bye bakola daddi So byakabuulidde. when the boy saw that they were doing like what dad had told him, Kasimbula he busimbuzi. just set off. That is one of the ways. Eyo yemu ku ngeri. But there is also a way of the parent. Naye ate era waliwo engeri y'omuzadde. Serwadda ye n'akola ki? What did Teekako. he do? Playing. Play. ekisunguyira kikuvuddewa nampitiramu ebiri ku ssomero nensalawo kati nja kumutwalanga ku makya agende nemunfunira essomero ekyambogo gye namutwala nemutwala ekyambogo muvuga ku makya olweggulo nemunona muvuga ku makya olweggulo nemunona. I drive him in the morning and collect him back in the evening. Tutekubanga tuwiringa okuwa sacrifices We must be ready to pay sacrifices for our children. eri abaana baffe. Bwebanga boarding gyafiira yayonoonekera muteeke mu He's dde. dying and getting spoiled in a boarding school, put them in a day school. Oyo yamugyayo mu boarding. He removed him from boarding school. Kugamba Dr. Serwadda, future y'omwana we is not about boarding. So the future of the boy of Dr. Serwadda is not boarding school. It's about everything. Naye buli kintu. Future y'omwana we is not about that particular school. The future of your child is tekwata ku ssomero eryo. Mwe mwalondawo dda nti owange bw'atagende mu ssomero lino era tajja kusoma. You say, Ebyo mutandika obikyusa mu bwongo. my child does not go to such and such a school, they will not go to school. You change your mind. Ojja kumaliriza abeere mu ssomero eryo kubanga lya bbeeyi lya kitiibwa lya prestige nga gitwala abaana baffe bulijjo, naye omalirize ku myaka 27 ng'omuziise ano kansa amusi. You will take your children to those schools, but you end up when your child is dying. and Abaana bavunze emabega. Others are rotten behind. Bavunze They emabega. are rotten In the pretense of those so-called schools. mu ngeri y'okugulowooza nti ag'amasomero malungi. Those schools will be good Ag'amasomero gaali badde if malungi you are able to tell your children what to do. singa gwe omwana wo mubuulira ekyokukola. Tibulaba omulenzi mu dormitory nga tandise okukwatirira bw'ati ategeeza The kino. boy in your dormitory touching you, then he's meaning this. Naye mu abakazi abamaama abalemeddwa n'okuyigiriza abaana bamwe menstruation muona abayigiriza But you homosexuality. women who have failed to teach your children about menstruation, will you teach them about homosexuality? Kakati omwana yeeyigiriza yekanaga nti oba bino biki Children just byendimu. teach themselves. Bamaama where are you? Bamaama muliwa. Nze mbiraba wali ku Rainbow okuba essomero lya Yeah, I see them primary at Rainbow. bitandikira mu primary P6 P7 They ya begin menstruation. in primary. Ate kati bagenda ne bakula nnyo mu corona Now they grew a lot during Corona ne mu season. P5 omuwala ayingira mu Even menstruation. in P5, the girls begin menstruation. Ninga nekyayingiddemu takitegeera. That they don't even know what they have encountered. It is the senior woman teacher. Ate waliwo kati ne ba senior male teacher nabo bakola ebyo. Now even the senior male teachers Kati ate are doing yakansolinga omwana so. w'omulenzi The one omuwala. that counsel your Don't child. worry. Child. This is the cycle. The way It, that it it is is, called huh? this. Naye nga But maama it- wali okola kyawa. But mama, what were you doing? Taata okutegeera nti omwana akuze. Begin to understand that the child has grown.
kasita otandika okulaba omwana ng'ayingira mu supermarket Once you begin to see a child entering in a oba supermarket mu moolo or in a mall, ng'atumya juice asking for juice, n'ateekamu omugaati and they put in bread, n'ateekamu kwenca and put in quencher, eddagala ly'engatto and shoe polish. n'omulaba ng'agenda kadula okutoolayo And then you shavers see them picking the shavers. kyogere mu Luganda Obwomweno. ng'okitya kubanga luli yagulanga kwenca yekka ne biskwiti n'agula kino peeni penso naye kati agenda nawali bu shavers nawo They used to n'atuukawo pick only pencils, biscuits, and what, but they go even and reach where the shavers are. nako nakateeka mu And they kabaki also put them in this basket. oyo manya akuze They know they are old. mutuuze oyogere naye Sit them and talk with them. deputy prime minister The deputy prime minister aliko homosexual is a homosexual. dr joseph serwadda Dr. Joseph, aliko homosexual they are talking about homosexual. bbc gibalaze wali BBC eri ku homosexual is talking about bane homosexuality. tunaddukira wa Where shall we run to? katonda bw'atatuyamba tunaddukira wa If God doesn't help us, where shall we run to? kyenvudde njagala mbabuulira ebigambo bino nga mmaliriza kati That's why I wanted to tell you these words as I finish. I wanted to show you more videos but I cannot Njagadde obbalaga obutambi obusingawo naye sisobola. because we must go in the next service. Wateekeddwa ogenda mu service eddamu. Deuteronomy chapter 6 and verse 5. Ekyamateeka 6 olunya olwokutaano. Deuteronomy chapter 6 and verse 5. Ekyamateeka 6:5 What does it read? kigamba kitya? Deuteronomy 6. You shall love the Lord your God Onooyagalanga Mukama Katonda wo with all your heart, n'omutima gwo gwonna, with all your soul, n'emmeeme yo yonna, with all your strength. era n'amaanyi go gonna. And these words which I command you today Era n'ebigambo bino bye nkulagira leero shall be in your heart. binaabeeranga mu mutima gwo. You shall teach them diligently to your children, Era obiyigirizenga bulungi nnyo abaana bo. and you shall talk of them when you sit in your house, Era mubyogerengako nga mutudde mu nnyumba ewammwe, when you walk by the way, nga mutambula mu kkubo, when you lie down, bwe mwebaka, and when you rise up. era ne bwe mugolokokanga. That's what God is. Lale, come here. Laale jangu. This boy loves a lot of going out. Ono omuvubuka ayagala nnyo okgenda out. The Bible says, Bayibuli egambye you shall teach them diligently to your children nti mubiyigirizenga bulungi abaana bammwe when you walk by the way. nga mutambula mu kkubo. Even when we are going back home today from church, Ne bwe muba muddayoeko olwaleero okuva mu kkanisa, we normally walk. tutera okutambula. On that car journey from church to Mu home, lugendo olwo ng'ova ku kyakyo oddayo eka, speak those words to your children. ebigambo ebyo bigamba omwana wo. That's what the Bible says. Bayibuli bw'egambye When you walk by the way. nga mutambula mu kkubo. When you are asleep at home, you lie down at home. Eka nga mugenzi okwebaka, Speak to him. era yogera n'omwana. When you rise up in the morning, Ogolokoka ku makya, that's what God is expecting of you. ekyo Katonda kyakusuubiramu. But above all, Naye okusukuluma kw'ekyo, you shall teach them diligently to your children, biyigirize bulungi eri abaana bo, and you shall talk of them when you sit in your house. era mubyogerengako nga mutudde mu nnyumba yammwe. Mwe mwekka abatalina nnyumba gye mubeera, mwe mwekka mwe mutayogera. Only you that don't have houses where you stay, it is you that should Era bw'oba not tolina talk. nnyumba wobeera g'ola omukono gwe If you tukugyemu. have nowhere to stay, lift up your hand and we exclude you. Omanyi Mukama ono mugezi, you may go back. Mukama ono mugezi. The Lord is wise. He's giving you 4 options, Akuwa okusalawo kwa mirundi and you ena. can even use all the 4. Ate byombi osobola okubifiirwa. Talk to your children. Yogera n'abaana bo, Teach your children. somesa abaana bo, When you sit in your bwe house, mutuula mu nju when you yammwe, walk by the way, bwe muba mutambula mu when kkubo, you lie down, bwe muweebaka, when you rise ne up, bwe mugolokoka. even when you are driving your school children back to school next Monday. Abaana bo ne bo nabo bavuga mu mmotoka ng'obazzayo ku ssomero ku Monday. Abaana bamwe abamu basomera wala. Some children study from far. Bano basomera wa? Makerere college. Ngamba ekyalo. Si Ntinde eyo. Ekyalo bakiyita ani? Bulindo Yiwanti district. Kira. Gamba Kira, tebagamba Kira. Anti ara.
Kirwa okuva wano ogenda ekirwa. Oh, from here to Kira. Agambye Kirwa ewa Ssemujunganda. Wakiswe oyitira Namugongo. Kyali Wajjala. Kakati okujja abaana bakayanja bano okuva ewali ewaabwe wabeera mu Lugonjo ogenda ekyali Wajjala. These children from Lugonjo It takes them about 2 to 3 hours. Kikutwala esanga 2 oba 3. Ng'otaddeko jam. Jam inclusive. When you walk on the way, nga mugenda mu kkubo those 3 hours, essaawa ezo 3, banga oyogera n'ebyo n'abaana bo. speak those words to your children, Kubanga ogenze badampingayo. because you've gone to dump them there. Togenda kuddayo balaba nti You will station not see them until VD. Mukama yabimanya byonna. The Lord knew that before. Kitandikire wakanga mutudde ku mmere. Begin it from home when you're eating You food. teach them the things. Bayigirize Bwe ebintu muba bino. mutambula nga mugenda ku ssomero, As you walk going to school, oba mugenda mu katale, whether going to the oba market, mugenda for shopping, whether for shopping, yogera. talk. Tusaba Katonda mu baana abagenda okusiruwala abaana bo baleme kubeera part ey'abo abagenda Pray to okusiruwala. God that among the children that will be spoiled, yours will not be inclusive. Abaana bo baleme kubeeramu abo abagenda That okusiruwala. your children will not be among them that will get spoiled. Kusiruwala nga bana abalenzi be nabalaze ku lw'okunakamalize nabo manye ebifaananyi ebyo nina bingi nnyo. Ate byonna nina bya permission. I have, Waliwo yaga nti musumba bannange bino byalaga tebaamusibe. Buli Somebody kyendaga nkirinako permission. whatever I show, I have permission over it. Nina bingi nnyo bye nsobola okubalaga. And many that I can show you. Naye I don't want risk to be sued. But I don't want to be sued. Ate waliwo abantu abamanyi nti naye obusente obutonotono baagala Some okubulya. people So know I have some little money they would like to sue nange me. ndaga birina permission. So I also got the permission. Abaana baffe baleme kutuuka ku ssa eryo Let our children not reach on such a state. eryo erya boys gay eryo baleme kutuuka ku ssa eryo So that they may not reach that extent. nti omulenzi afuuka omuwala That a boy becomes a girl. ne bakola ne pate And they even make a party. omulenzi omu n'afukamira And then one boy kneels down nga ye mulenzi when he's a boy. omuwala n'ayimirira And the girl stands up. omulala omu n'amuwamu ne ring. And then they exchange naawe rings. yangu yakavidiyo kange njagala kuva wano ngende. So we should avoid those things. Ebyo ebintu tubyewale. They are not good at all. Si birungi n'akatono. Abazadde muteekinga obuvunaanyizibwa bwammwe. Parents, take your responsibilities. Ono bamwengegingira mu restaurant. This one was engaged in a restaurant. Kifi kya nkoko na chips. A piece of chicken and chips. Bw'obanga owa abaana bo school fees bawe ne pocket money ng'awera omulenzi aleme kutwala mwana we lwa chips na chicken. When giving your children school fees, give them enough pocket money so that they may not be driven to Chips na homosexuality. chicken yino. The chicken is here. Agiguze ne kajuisi ka bbulu. Ne kajuisi Gyebuli. mpozi ne kateekaawe nze ne kajuisi ka bbulu nali sikalabanga. Gyebuli n'obwa green n'obwa colors n'obwa red. Bw'aba homo bokka. Babuyitaani. Babusanga ettaka eyo mu molo. Mwana mulenzi agwidde Lilian. Lilian. Budonian mwaffe muwe pocket money ng'awera. Nabuddo waffe give her enough pocket Kyemanyika money. naye oli agamba pastor yongeramu. She's saying, Pastor, push it more. Yongeramu. Hey, more emphasis, Pastor. Makasi. Laale muwe pocket money Kubanga ng'ategeerekeka. gwe big bro. Ati muwe pocket Laale money. muwe pocket money Give ng'ategeerekeka. him enough pocket money. Bw'obanga otute omwana mu ssomero ery'ebbeeyi If you have taken a child to expensive school, ne pocket money muwe wa bbeeyi even give them expensive pocket money nga tewali kigenda kumukema. when nothing is going to tempt them. Abazadde tubuulire abaana baffe. Parents, let's talk to our children. Finally Ekisembayo, mbadde nnyumiza abantu ku makya I was telling people in the morning, ne mbagamba nti mu Amerika and I olwaleero told them that in America today, tulina kyaki ya mukwano gwaffe gye twalimu mu Ohio. we have a church of a friend of ours in Ohio. Bali kumpi 99% ba Republicans. They are 99% publicans. Bonna bakkiriza mu President Trump. All of them believe in President Trump. Ba Republicans pure conservatives. They are pure conservatives. Naye bo abaana baabwe But their children, tebasomera mu masomero. they don't go to schools. Babasomeseza waka They homeschooling. study from home. Twavaayo ne bagenda ne batulambuza essomero lye baakagula $3 million. We left and they took us and we saw their They had just school. bought a school $3 million. Baali bakaligula $1 million Satu. satu. Baaligula ku muntu eyali awo, so they bought Bought it. from someone.
ne batwala ne mukyala nga okulirambula They took us to see it, naye twabulira namu but we even got lost in there. tosobola kumanya woovudde You cannot know where you nawawoolaga come twalambula from essomero and okumala essaawa 2 We investigated the school for 2 nga hours. tuli munda mu We're ssomero inside the school. abaana b'ekkanisa eyo bonna basomera awo. All the children of that church, they studied from It there. is Christian school. Somero lya Kristaayo. Abasigadde The rest, abaana babasomeseza waka. they train their children from home. Kati homeschooling mu Uganda in the next 5 years. Kati myaka 5 ejijja mu Uganda okusomera awaka. Era mwannyinaze Namutebi Genesis weetegeke. And my sister Genesis, prepare yourself. Homeschooling Okusomera awaka mu Uganda in Uganda egenda kufuuka y'amaanyi. is going to become powerful. Abazadde banaakowa ebisiyaga mu primary schools When the parents get tired of homosexuality ne babikowa mu secondary schools in secondary schools and primary bagenda schools, kutandika kukola homeschooling they will begin to go for homeschooling nga basomeseza abaana baabwe awaka. and teach their children from home. That's what they are doing in America now. Kye bakola ne mu America kati. Because they cannot afford Kuba tebasobola kuyinza losing their children in public kufiirwa schools. baana baabwe mu masomero They gaabona. teach them at home Babasomesereza waka or they take them to Christian private schools, oba ne babatwala mu masomero which are g'ekikristaayo very, very ate expensive. nga gaba ga bbeeyi Mu nnyo. America, a private Christian school is very Mu expensive. America essomero lya private ery'ekikristaayo liba lya bbeeyi. Kati ono pastor yasalawo ne bagula ssomero. So this pastor decided and they bought a school. Ndowooza livanga ono nga ne katale eri. Maybe it is like from here up to the marketplace, Mangeeri gye tugula seminti. down there where we buy cement from. Because they don't want their children to be spoiled. Kubanga tebaagala baana baabwe boonooneke. Mubulabye obwana buli mu top class, middle class obulabye awo. You have seen the Yes, children. I'm married. You have a boy and a girl. Eh, And a girl. kati Temulabye nga bwogera. omulenzi n'omulenzi 5 years. emyaka 5. Oyo abeera Chelsea. That one will be Chelsea. Chelsea ng'ayogera ebyo. And then my granddaughter speaks such. Bannange Mukama atuyita tuddeyo ku nnono z'okusomesa abaana The baffe. Lord is calling us to go back on the principles of teaching our children. Tuddeyo okusomesa abaana baffe. Let's go back and teach our children Awaka. at home. Prayer altars ziddemu awaka. Let the altars resume at home. Abaana tebalya mmere nga tebasabye. Children not to take food without Abaana praying. tebeebaka nga They tebasabye. should not go to bed without prayers.